we will learn about a sound called CH. How do we sound CH? As ch. How? Ch. For example, so everyone we sneeze. For example, like ach. How? So some people sneeze like ach. Okay. So whenever we sneeze, so the sound, the ending sound will like achi. Ach. Right? So that is called ch. For example, what is this word? How do you pronounce? This is an air, this is ch. Place air is equal to chair. Place air. Place air. Chair. Like that only, we have one more sound called, for example, BAT, batch. Okay? But we should not pronounce bat, batch, batch. That is not batch. It's batch. CAT, CH. This is catch, but not catch. You should not say catch. It is batch and catch. WATCH, watch. Right? One more word. Not a TCH. TCH. Clutch. 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 Then, so these are the words. These are the words that end with a sound called ch, but for CH word, we definitely have to use T. See, T is common in every word. Before CH word, the T sound, the T word is, the T letter is common. But the same sound like ch. We have one more. For example, BNCH, bench. But here, the CH word did not end with T. Here the CH word, here the CH word has a T, but here the CH does not have a T. ఇక్కడ T ఉందా మనకు? ఆయన కూడా మనం ch అంటున్నాం. ఇక్కడ T ఉందా? ఆయన మనం ch అంటున్నాం. ఇక్కడ T ఉంది కానీ ఇక్కడ T లేదు. ఆయన సౌండ్ మాత్రం సేమ్ ఉంది. ఎందుకు ఆ రీజన్? ఇక్కడ T ఎందుకు వచ్చింది, ఇక్కడ T ఎందుకు రాలేదు? అది ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం. ఇక్కడ T వచ్చింది మనకు, కానీ ఇక్కడ మనకు T రాలే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంచ్. ఇంకోటి వర్డ్ మనకు TOUCH, టచ్. ఇంకోటి ఇంకా ఏమైనా వర్డ్స్ మీకు తెలిసినవి? టీచ్, TACH, టీచ్. ఇంకా క్లచ్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా. ఇంకా వర్డ్స్ ఏమైనా మీకు తెలిసినవి? మార్చ్.